गौर किशोर बाजी महाराज मूर्ति ठाकुर की जमुना दास बाजी महाराज की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ स्वामी स्वामी की राम श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधे चंद्र गौर भक्त वृंद की हरिनाम स्वामी स्वामी ग्रंथराज बाबू वृंदावन धाम मथुरा धाम की श्याम कुंड भगवान श्री धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा जमुना भक्ति महाराज की मंगल आरती की आरती जगन्नाथ भक्तवृंद की जय गौर समानंद की भगवान की नमस्ते नरसिंहाय
Following the 10 offenses, they are for attending the holy name of the Lord. First offense is to blaspheme the devotees who are dedicated to the holy name of the Lord. Second, to consider the names of demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the name of the Lord Vishnu. Third, to disobey the order of the master. Четвертое. Поносить следы или литературу следует индийской традиции. Слава святого имени Господа, благого Бога. To give attention to the holy name of the Lord. 7, to commit sinful activities on the strength of the holy name.
Восьмое. Считать воспевание святых имен одной из форм благоприятной деятельности ради плодов Крамаканда. And to exactly certain about the glory of the holy name. 10. In order to communicate in the chanting of the holy name and maintain mental attachments, even after understanding so many instructions, even on this matter. It's also not to be net endured while chanting. Every devotee can share as long as God hates his offenses in order to communicate with the desire section. Let us offer our humble obeisances to all the devotees, or just like disciples who can fulfill all plans and are full of compassion for the fallen conditioned souls.